New batsman comes out into the middle. Kusuma Vignesh replacing Lohit Reddy. Beautiful delivery once again. He's the kind of a bowler who loves to bowl the bouncers, hitting the deck hard, generating that extra pace as well. Done with 3 overs, it's 32 for the loss of 1 wicket at the moment. What a stage for the youngsters of Telangana state. Kaka Venkataswamy Memorial Inter-District T20 League came up with a vision to give a platform to the young talent, young budding talent of Telangana. Started off the journey on 22nd of December 2025 in Mahbubnagar with an inaugural game. And then after the matches continued in the various districts within their inside edge, a chance of a run out, but beautiful piece of running between the wickets. Well, that's a great combination. Mutual understanding requires at any point of time. The moment Vikram asked his partner Vignesh to go for a run, he instantly reacted to that call. That's how you maintain the understanding between you and your partner. Nicely bowled once again. A good comeback from the bowler Adarsh. Well, that's a courageous decision from Rahul. Shown that faith in his bowler, backed him even after that expensive over. Leaked out 17 runs in the first over of his spell. And that's a big decision from Rahul. That's how you be the captain. That's how you become the leader of your pack. Nicely bowled straight away. Wanted to go for a single, and that is being the easy single.
Beautiful piece of running between the wickets, not allowing the bowlers and the fielders to settle down on that occasion. 2 runs taken to end the over. After 4 overs gone, it's 40 for the loss of 1 wicket. Not allowing the bowlers and the good line and length, generating the pace as well. Well, he's been very consistent with his line and length bowling going for the bouncers and the good length spot areas. Vikram Patel on 17 of 9. Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, a dream come true for many of the cricketers who have been a part of this phase 2, shown their talent, shown their skill set in the phase 1, which is why, oh my goodness, that's a brilliant delivery from Gopam Das. Sort of a late swing on that occasion. So I was talking about the players who have always dreamed of playing onto the international cricket field. This is their chance and they have earned it by showing their performances in the phase 1. Flick of the wrist into the gap. A bit of a slow outfield. 2 runs taken comfortably. Well, credit to Gopam Das at the moment. Just 2 runs of this over. Projected score 180 with the current run rate of 9 runs and over. Again a beautiful delivery. A dot ball. Once Nathan Lyon, the legendary spinner of Australia, said, if you don't have variations with you, then you're of no use in cricket. But if you're bowling one particular delivery and you have the perfection in it, then you are the most lethal bowler in the side. That is what I'm seeing right now for Gopam Das, continuously bowling on that good length spot, generating that bounce, not allowing the batsman to free his arms. Because of that extra pace he's generating, the batsmen are looking in no comfort at all. Well, that brings it the over. 5 overs gone, it's 42 for 1.
Last over of the power play. Possibly there is a change in the bowling attack. New bowler comes in to replace Adarsh. It's Ashlesh Vaman from VVS Lakshman Pavilion end. Medak will really be looking forward to finish things off on a good note in the power play. Absolutely nicely played, but there is a protection in the extra cover region. Started off nicely to his spell, Ashlesh. If you are someone who is well aware about your bowling strengths, and if you are bowling to your strengths and going for the right field placement, then you are a quality bowler. And he has just started off nice with just a single. Outside the off stump, could be a wide, yes indeed. Wide signal, extra run added. Kaka Venkataswamy Memorial Inter-District T20 Cricket League started off on 22nd of December 2025 in Mahbubnagar with the inaugural match, and then big appeal coming in, but umpire denied the call. He must have hit that wheel on the surface, which is why the sound generated. Experienced officials here, all the way from Hyderabad Cricket Association. I can't stop myself talking about time and again the opportunities these youngsters are getting to play on the same track, on the same outfield where the international players used to play for their nation, for their IPL franchises, for the domestic season. Well, this is the home ground of Sunrisers Hyderabad in Indian Premier League. You're lucky enough to step onto this field and showcase the talent you have got. Oh my goodness, that's a brilliant shot. One bounce into the fence. Open the face of the blade. Have a look at the replay. That was outside off. Wasn't a half volley though. But the courage he shown to go over the extra cover ended up getting the thick outside edge. Any which ways, getting that boundary for him and for his team as well. Couple of deliveries to go conclude the power play. This time goes big. There's a protection. There's a fielder and he puts it down. Oh my goodness. That was a dolly from Vikram Patel to the fielder patrolling in the extra cover region. That was a chance created. You cannot miss on such dollies here. How costly is that going to be? Only time will tell. Beautiful shot. Absolutely monstrous. Going all the way for the boundary. He was exactly waiting for that one particular moment where he can smash that boundary and to conclude the power play, and he has done it in some style here. The boundary to bring up the over and also to complete the power play. After the completion of 6 overs, score moves on to
53 for the loss of 1 wicket. स्वागत है एक बार आप सभी का काका वेंकट स्वामी मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग में। पहला फेज यहां पर शुरू हुआ था 22 दिसंबर 2025 को महबूब नगर में, जिसके चलते तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अपने रूरल टैलेंट को स्टेज दिया गया था, अपने प्रदर्शन को दिखलाने का, अपने स्किल सेट को दर्शाने का, और वो एक जगह बनाने का टॉप 13 खिलाड़ियों में, जिनका रास्ता सीधे फेज 2 में जाएगा। और यहां वो आज सपने साकार होंगे, ख्वाब पूरे होंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पर फेज 2 का पहला मुकाबला यहां चलता हुआ मेदक बनाम वरंगल, जिसके चलते मेदक ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके चलते 6 ओवर की समाप्ति पर 53 पर था स्कोर। अभी 7वें ओवर के चलते 54 पर हुआ है। 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन। प्रदीपन पहली बार स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है यहां इस मुकाबले में। प्रदीपन को गेंद सौंपी है कप्तान राहुल ने। बाएं हाथ के गेंदबाज फ्लाइटेड गेंद खेल जाओ से एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ती हुई, और वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन मिसफील्ड। एक बार फिर से यहां पर निराश किया है फील्डर ने। पिछले ओवर में निराश किया था फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में, वो कैच छोड़ा था। यहां पर अभी चौका मिलता हुआ बहुत ही बढ़िया रन रेट के साथ आगे बढ़ती हुई मेदक। बहुत ही शॉट बहुत ही बढ़िया था, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन वहां पर रोका जा सकता था उसको। आप यदि चाहते हैं इस मैच में अपनी पकड़ बनी रहे, अगर आप अपनी टीम को वापस लाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे छोटी छोटी गलतियों को दूर करना होगा अपने से। ये अच्छी लेन, सटीक गेंदबाजी। एक बार फिर से फंबल हुए थोड़ा सा। बहुत ही बढ़िया शुरुआत वहां पर देखने को मिली। सलामी जोड़ी लोहित रेड्डी उनका साथ देने के लिए आए थे विक्रम पटेल। उसके बाद विक्रम को अपना शिकार बनाया था गोपम दास ने। एक छोटी गेंद की थी वहां पर अतिरिक्त गति के साथ, जिसके चलते वापस लौटे लोहित रेड्डी। उसके बाद विक्रम पटेल आए हैं, माफ कीजिएगा कुसुमा विघ्नेश आए हैं साथ देने के लिए विक्रम पटेल का। वहां से कुछ अलग ही कहानी रही है यहाँ पर इन दोनों ही बल्लेबाजों की, जो तालमेल में जो रणनीति अपनाए हैं, एक बढ़िया गति के साथ रनों में वो जो बढ़ोतरी देखी है हमने, वो काबिल तारीफ। 8.93 की औसत से रन बनाते हुए कट किया। इस बार कोई मौका नहीं, कोई रन नहीं। इसी डॉट गेंद के साथ ओवर होगा समाप्त। 7वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 62, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs, score moves on to 62 for the loss of 1.
बहुत ही बढ़िया शॉट, अद्भुत, अविश्वसनीय। आते ही स्वागत किया वहां पर 4 रन के साथ। कोमू ए अपने पहले ओवर में इन्होंने 11 रन खर्चे थे। उसके बाद यहां पर इस ओवर में चौके के साथ इनका स्वागत किया कुसुमा विघ्नेश ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई, छोटी गेंद थी। इस पारी में जैसे ही बाउंड्री लगी वहां पर तो थोड़ा सा परेशान नजर आए वरंगल के गेंदबाज। तो प्रेशर आपको अपने अंदर समेटना होगा, वो सोक करना होगा वो प्रेशर को। 8वां ओवर चलता हुआ, अभी भी बहुत ही बढ़िया साझेदारी बनाने की यहां पर कोशिश, कामयाब कोशिश मैं कहूंगा, विक्रम पटेल और विघ्नेश के बीच। यहां से विकेट लेना लाजिम। ऑप्शन के बाहर दिशा दिखाई, उसे स्लैश किया, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। ये काफी बिजी रहते हैं विघ्नेश। बाउंड्री के बाद सिंगल वहां पर लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। विक्रम पटेल को वहां पर स्ट्राइक पर आने दिया। एक बढ़िया साझेदारी। अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद काटा बदली हल्की से, भाग्यशाली रहे वहां पर विक्रम पटेल। बल्ले का बाहरी सिरा नहीं ली गेंद ने। देखिए, ये लाइन और लेंथ में मिश्रण करते रहना होगा आपको बतौर गेंदबाज। यदि आप देखेंगे तो आपके पास वेरिएशंस होना लाजिम है, विकल्प आपके पास होने चाहिए। यदि आप एक शॉर्टर फॉर्मेट गेम खेल रहे हो, T20 मैच आप खेल रहे हैं, तो बतौर गेंदबाज आपके पास स्पेल में 4 ओवर होते हैं। तो वहां आपके पास अगर वेरिएशन होंगे तो ये एक बढ़िया एडवांटेज रहेगा आपको परेशान करने में बल्लेबाजों को। एक बार फेस खोला बल्ले का सिंगल रन के साथ। एक बार फिर से स्ट्राइक रोटेट करते हुए वहां पर स्कोरबोर्ड को बढ़ाते हुए आगे। तो अब बात कर रहा था बतौर गेंदबाज, यदि आप विकल्प के साथ आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट इवॉल्व हुआ है, वहां पर आप काफी गेंदबाजों को काफी विकल्प के साथ आते हुए देखेंगे। स्लो गेंद हो गई, भी बैक ऑफ द हैंड गेंद अच्छे से करना जानते हैं, वाइड यॉर्कर्स, टो क्रशर्स, छोटी गेंदें, गति में मिश्रण, ये चीजें आपको लेके चलनी होंगी बतौर गेंदबाज। बहुत ही बढ़िया अभी तक स्थिति में नजर आती हुई मेदक की टीम। जो डिसीजन लिया था, जो निर्णय लिया था कप्तान ने, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सराहते हुए बल्लेबाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय। बहुत अच्छे मुकाम पर अभी तक कंफर्टेबल सिचुएशन ड्राइवर सीट पर नजर आती हुई। इसी एक डॉट के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 68। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8, स्कोर मूव्स ऑन टू 68 फॉर द लॉस ऑफ 1. There will be a change in the commentary box. My good friend Pawan will be taking over for the next few overs. Thank you. Thank you, Hussein. So fantastic start it has been. Despite of losing a wicket, Medak has laid a strong foundation for a big score. 68 for 1 in the first 8 overs. Nicely turned by the left armer. A dot to start.
once again, but this time results may be a couple and will be. Nice to see the coordination between the two. Vikram and the recent batsman Vignesh, both of them have set at the crease. Vignesh batting on 20 of 15. Vikram, the opener, 33 of 25. Looking for the appeal, but umpire, in fact the bowler himself is not sure about that. Might be going down the leg side. But Deepan into his second over has been a bit expensive in his first. Looking for the big shot, plays it down the ground. There comes the fielder. Mid-wicket cuts it for a single. It's a clear indication that Medak has got the ability to score something above 180. They've got enough wickets in hand. Lost just one. These two are setting up a higher platform. Should I run? Should I not? Finally, there's a good call from the non-striker and a sharp reaction from the fielder. The fielder, close to short third man, has transferred the ball in time. And most of the balls in the over we have seen on the offside. Punched nicely, might be a sharp single. This misfield might let the second one for sure, and it will be easier to make on. The good thing about this pair is the coordination they do maintain with this. The spinner has completed his second over. After the ninth over, the score is 73 for 1. Just 5 came off it. Amongst the 5, there are 2 couple of runs. 11 overs to go. As per the current run rate, there is every chance to get above 160. 8.1. Right arm, left arm, both of them, and finally the batsman manages to get a single for that. There is a bit of bounce extracted. It's a perfect soil to score high. The Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. RGICS has been a venue for international players. There we go. This time, the batsman couldn't believe himself and the fielder has done his best. That will be the fall of wicket number 2. Men in blue will be happier. And that too, it has been the wicket. A much needed wicket at this point of the game. He wanted to hit that over the fielder but missed time and gone straight to him. The spinner gets his first. He's off the mark. Well, the action replay will show a better view for the online viewers. And we are watching MVL Broadcasting. Do like, comment and subscribe to MVL Broadcasting. One of the best in the industry. Thanks to MVL Broadcasting. And the dismissed batsman will be replaced by Bilal Hussain. So Vignesh is the one. Played a good knock, 22 from 18. It's a healthy partnership for the second wicket. In fact, for both the wickets, 31 for the first and 43 for the second. As the power play conditions are off, now we could see more than 2 fielders, 4 of them standing on the boundary line. So describing deep about them, we have got long on, long off,
square, and this one is struck towards square. And the fielder standing at mid-wicket as well. Mid-wicket, fine leg. Third man inside the circle. And so backward point. Rishan doing the right thing. Not letting the batsman to settle. Vizal Hussain got off the mark on the very first ball. This is his first over. High in the air. Will that be taken? One step carry for the fielder. It's a delightful moment all around for the youngsters of Telangana. There is tremendous cricketing talent all around. A fine platform in progress. With this halfway down the line, after the 10th over, the score moves on to 76 for 2. The remarkable comeback we have seen in the last 2 overs. Just 8 came of it, and a wicket as well from the spinners. Rishyant has taken that, the wicket of Vignesh. If you could watch the pavilion, this is VVS Lakshman Pavilion, and above that the Mohammad Azharuddin stand as well. The two legends of Indian cricket. One has made India to get habituated in winning. The other one has got a special innings when needed. So it's often a big joy to see their names on the list. Mohammad Azharuddin, VVS Lakshman, both of them, the Hyderabadis, have proved their worth globally for the Indian cricket team. Halfway down the line, 76 for 2. As per the current run rate, Medak has got the ability to score something above 150. Quicker ball, good reading by the batsman. Will be a single, nicely pushed towards covers. Spinners looking to tighten. We haven't seen too many boundaries since the last 4 overs. So that shows a clear indication from Warangal that they have one of the best bowling attacks. Played nicely onto the back foot. Can be one. There is a chance for the second, but the non-striker won't hurry for that. Indeed, that is a good stop from the fielder who is standing at covers. Fabulous scenes all around. Divided by teams, united by cricket. Will be a wide for sure. Also a great take by the wicketkeeper. The good thing about Vikram is he has been sensible in the game. Initially, he has got some good collection of shots, but later, he's proceeding accordingly. This one is going to be bigger. That's massive. That's over the park towards long on. That will be the first sixer. Nicely struck. Vikram has got the right movement to execute. Just now it has been the start of the second half. That's an absolute stunning shot. It's not easy to take on the spinners. Wide number 2 of the over this time with the batsman. The keeper also couldn't take it on. That will be wide +2. So 2 bonus runs. The same batsman would be on strike. It is Vikram. He is into the 40s. 43 from 32. Pradeep does well. This time with a comeback.
But on the offside inside the circle, if you could see, there is a fielder standing at short third man, deep point, short covers, three of them the catching positions. This one struck down the ground at long off. Sensible batting display by Vikram. He has added 37 runs for the first wicket, followed by 43 for the second. And now he wants to add more runs with his partner number 3. Hussain will face on Pradeep. Pradeep just now came in, has offered 13 from it. With this 11 gone, the score is 89 for 2. It's a tremendous batting surface. Every player would like to compete here with the bat. And being a T20 game, we often consider it as the batsman paradise. Sometimes we could also enhance this low scoring encounters. Spinners from both the ends. Now we have got the wicket taker Rishyant, 1 for 3 in his first over. Keeper coming close. This one nicely struck, can be one at long off. Talking about the onside field set, as the spinner came in, we could see the fine leg coming inside the circle. At the same place, there was a wicket in the previous over. Of course, not the previous over, but in the overs might be around 7th and 8th. We have seen that. And also the fielder who is standing at square leg mid-wicket on the boundary line to save the runs and also to take on the catches. Taking some time and room, but unfortunately finds the fielder. This is an important breakthrough. Good job with that. It's a man in form. Vikram Patel has to depart. Well made 45 from 36. This can be the turning point. Spinners are doing a brilliant job now. Sensational stuff. Sign of relief for the team of Warangal. Men in blue, the happier side. He was just about to score his 50. Finally gets an important scalp. You could say Vikram walking back to the pavilion. That's a spectacular innings. And he's the one who has been the reason to lay a strong foundation for a big score. Vikram. In fact, that doesn't seem to be a bad ball at all. The batsman took the risk, but unfortunately that has gone in a wrong way. The music every time whenever there is a boundary or a wicket will increase the josh. A tremendous initiative by the Hyderabad Cricket Association and also BCCI joining for this. The talented players will be picked up to perform on a higher platforms. So the youngsters have been very lucky. Played nicely with a straight bat. Sridhar, the new man in, is off the mark on the very first ball. Now both the batsmen seem to be new to the crease. Bizal Hussain batting on 3 from 5. Rishyant strikes twice. 2 for him. He's in a tremendous form with the ball this afternoon. With this, oh my goodness, there is another wicket. Sorry for the delay. So this has been wicket number 4. It could have been defended. And for the first time we could see
A left-handed batsman in the crease, representing Medak. 92 for 4. Outside the off stump. Seems like that has gone below the knee roll. Finishes with a dot. With this after 12, the score is 92 for 4. Varun Tej, the new man in. Eight overs remaining. Run a ball will produce them the score of 140. Seems like 150 is for sure, but they have to make sure that they won't lose too many wickets. Starts off with a single. They wanted to score the second, but the non-striker sent back. Sridhar has already been off the mark. This is his second run. Now for the left-handed batsman, Varun. There is a fine protection inside the circle on the offside. 4 men standing there, short third man. Backward point, square, covers, and long off is a placement. Varun gets off the mark on the second ball. It's needed for any left-handed batsman to stay more time at the crease. Usually there is a psychological impact that left-handed batsmen or left-arm bowlers have got a better arm, better strength when compared to the right-handers. Will be wide. I think the ball has spun the other way than Pradeep has expected. Okay, thank you. Thanks a lot, Mr. Pawan, my dear friend. Is a good commentator. Hi, hello, namaste, vanakkam, adab, sasri. చాలా మంచి స్పెల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు విశ్వాంతి. ఎందుకంటే 4 ఓవర్లేసి 25 పరుగులు ఇచ్చి 3 వాల్యుబుల్ వికెట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్ కోసం ప్రయత్నం, కానీ కట్ చేయడు. వాట్ ఫీల్డింగ్ అయితే చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్ అనేది చెప్పుకోవాలి. ఎంపైర్ నిర్ణయం కొంచెం వెయిట్ చూడాలి, ఎందుకంటే అది బంతి బౌండరీ దాటిందా లేదా అనేది అయితే చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ అని అయితే చెప్పుకోవాలి. పాయింట్ రీజన్లోనైతే మంచి షాట్ కూడా అంతే పవర్ షాట్ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ అంతకు మించిన ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ కనిపించడం జరిగింది. సాయి కుమార్ ఒక అపీల్ అయితే జరుగుతుంది, కానీ అది ఎంపైర్ తేలిగ్గా తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఇరువురు కూడా ఎంపైర్స్. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం, ఈ స్టేడియం ఎన్నో భారతదేశానికి ఎన్నో అద్భుతమైన విజయాలు అందించినటువంటి ఒక చిరస్మరణీయమైన స్టేడియాలలో ఇది కూడా ఒకటి. అలాంటి అద్భుతమైన స్టేడియంలో మేము కామెంటరీ చెప్తున్నామనంటే నాకు కూడా చాలా ఒక గొప్ప మైలురాయి లాంటిది అనే అవకాశం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఈరోజు సాయంకాలం 6 గంటలకు మహబూబ్ నగర్ కరీంనగర్ మధ్య ఒక హోరాహోరీ మ్యాచ్ కూడా జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ డే అండ్ నైట్గా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. చాలా అద్భుతమైన మ్యాచ్ చూడాలి. ఇరు జట్లలో కూడా పెద్ద ఆటగాళ్ళు ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి ఎలాంటి ప్రదర్శన ఉంటుందో చూడాలి ఇరువురు జట్ల మధ్య కూడాను. సాయి కూడా చాలా మంచి ఓవర్ అయితే చాలా
మంచి ఓవర్ కాదు, చాలా మంచి ఓవర్లు, ఒక మంచి స్పెల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా 3 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి. చూడాలి ఈ 3 బంతుల్లో ఎవరిది పై చేయి సాగుతుంది అనేది. బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా చాలా సమయం నుంచి అయితే చూస్తున్నారు, ఒక పెద్ద షాట్స్ కొట్టాలి, కొన్ని పెద్ద పెద్ద లాంగ్ ఓవర్స్ చివరి ఓవర్లకు వచ్చినాయి కాబట్టి పెద్ద షాట్స్ కొట్టి వీలైనన్ని ఎక్కువ వాల్యుబుల్ పరుగులు స్కోర్ కార్డులో యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పెద్ద జట్టు ముందున్న జట్టు మాత్రం చాలా పెద్ద జట్టు. ఎందుకంటే వరంగల్లో చాలా మంది హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఆల్రౌండర్లతోటి నిండి ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి వారి ముందు ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినచో మీకు కానీ మీ జట్టుకు కానీ విజయ అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే ఎట్ ది సేమ్ టైంలో మెదక్లో కూడా మంచి బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ ఉన్నదని అయితే క్రితం మనం మ్యాచ్లో కూడా చూసినట్టయితే తెలుస్తుంది. చాలా మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ బౌలింగ్ వేసేటువంటి ఆటగాళ్ళు. చూడాలి బంతి మాత్రం గాలిలో సీదా సీమా రేఖకి బహార్, ఎంపైర్ కా ఇషారా 6 స్క్వేర్ లెగ్ పై ఒక మంచి షాట్ అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అఖిల్ రాథోడ్ చాలా మంచి స్ట్రోక్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 5 బంతులు ఎదుర్కొని 12 పరుగులు, ఒక 4 ఒక 6, 240 స్ట్రైక్ రేట్ తోటి క్రీజ్ లో ఉన్నాడు. చూడాలి ఇది చివరి క్షణం, చివరి దశకు చేరింది కాబట్టి ఇంకా 3 ఓవర్లో 1 బంతి మాత్రమే మిగిలింది. 3 ఓవర్లో 1 బంతికి ఎన్ని వాల్యుబుల్ స్కోర్ అవుతుంది అనేది చూడాలి. ఇంచుమించు మేమైతే అనుకుంటున్నాం ఒక 40 పరుగులు వచ్చినచో మంచి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎంపైర్ కే ఇషారా వైడ్, ఎంపైర్ దాన్ని వైడ్ గా ప్రకటించడం జరిగింది. కొంచెం ప్రెషర్ లోనైతే కనిపిస్తున్నాడు బౌలర్ సాయి కుమార్. క్రితమే చెప్పాము చాలా మంచి స్పెల్ అని అయితే అనుకున్నాము, కానీ 2 బంతుల్లో మాత్రం చాలా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ గా మారే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. చివరి బంతి మిగిలి ఉంది. చూడాలి ఈ చివరి బంతిని కూడా ఛాన్స్ తీసుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది నాకైతే. రాథోడ్, అఖిల్ రాథోడ్ చాలా మంచి సొగసరి ఆటగాడని కూడా క్రితం మ్యాచ్లలో చూస్తే అతని ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది. ఎలాంటి బౌలర్లనైనా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని పెద్ద పెద్ద స్లాగ్ ఓవర్స్ లో, డెత్ ఓవర్స్ లో ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చేటువంటి ఆటగాడని కూడా తెలుస్తుంది. చివరి బంతి గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు బౌలర్ సాయి నుండి. నువ్వు బంతిని బౌండరీ బయటకు పంపిస్తే నేను అంతకు మించిన బంతులు వేయగలను, నా కాడ కూడా ఉంది అంతటి సామర్థ్యం, సత్తా అని చెప్తున్నాడు. ఆ బాల్ తో సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 17 ఓవర్స్ స్కోర్ టు 140 రన్స్, లాస్ ఆఫ్ 5 వికెట్స్. 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 140 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం ఇంకా 18 బంతులు, అధికారిక బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. చూడాలి ఈ 18 బంతుల్లో ఏం జరుగుతుందనేది. సునామీ సృష్టించగలుగుతారా అనేది చూడాలి, లేదా వారిది బౌలింగ్ వారేమైనా పై చేయి సాధిస్తారా అని చూడాలి. జస్ట్ 18 లీగల్ డెలివరీస్ లెఫ్ట్. ఈ 18 బంతుల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన జరుగుతుందో మనం చూడొచ్చు. క్రీజ్ లో మాత్రం చాలా మంచి ఆటగాళ్ళు ఇద్దరు కూడా మంచి సమన్వయంతో ఆడుతున్నటువంటి శ్రీధర్ అండ్ అఖిల్ రాథోడ్ క్రీజ్ లో ఉన్నారు. అఖిల్ రాథోడ్ క్రితం ఓవర్లో మాత్రం 2 మంచి పెద్ద షాట్స్ కొట్టడం కూడా జరిగింది. నాకు తెలిసి ఈ ఓవర్లో కూడా ఛాన్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ కూడా ఛాన్స్ తీసుకుంటారు, తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే జస్ట్ 18 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. 3 ఓవర్లో ఎంత పెద్ద స్కోర్ సాధిస్తే అంత మంచి స్టార్ట్ అయితే దొరుకుతుంది. చూడాలి, కానీ బౌండరీ వైపు అయితే బంతి దూసుకెళ్తుంది. ఇంకా దానికి నో వే. ఎక్స్ట్రా కవర్స్ రూపకంలో మాత్రం చాలా మంచి షాట్ అయితే కనిపించింది. చాలా సునాయాసమైన షాట్ అని కూడా చెప్పచ్చు. అది ఎలాంటి తప్పిదలం లేదు, జస్ట్ పంచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది నేరుగా బంతి బౌండరీ వైపు, ఇంకా ఏ ఫీల్డర్ను ఆపలేనటువంటి అంత బంతి నేరుగా బౌండరీ వైపుకు వెళ్ళింది. చూడాలి, ఇప్పటికి మాత్రం ఇంకా 17 బంతులలో శ్రీధర్ ఛాన్స్ తీసుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. అఖిల్ రాథోడ్ క్రీజ్ లో ఉన్నాడు. అఖిల్ రాథోడ్ గురించి అయితే మనం తెలిసిన విషయమే, చాలా మంచి పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇవ్వగలే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాడు. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే స్టేడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది, కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ చాలా చక్కని ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ అయితే కనిపించింది. జస్ట్ 1 రన్, కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. అట్ ది సేమ్ టైంలో ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయం కూడా కనిపిస్తుంది. కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే. సమయోచిత ప్రదర్శన అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అని కూడా చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వారి టీంలోని వికెట్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ వికెట్స్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా స్కోర్ కార్డులో ఏమాత్రం యావరేజ్ తగ్గకుండాను
ఎట్ ది సేమ్ టైంలో పెద్ద షాట్స్ ఇస్తూ వికెట్లు పోకుండా చేయడం జరిగింది. స్టేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, చూడాలి ఫీల్డర్ అయితే ఉన్నాడు. మరొక్కసారి మంచి అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే. ఇంకా కింది నుంచి నేలపై నుండి కొట్టడం కాదు మిత్రమా, పై నుంచి గాల్లో నుంచి ఏమన్నా చేస్తేనే మీకు స్కోర్ వచ్చేలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అంత మంచి ఫీల్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది వరంగల్ టీం నుండి. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది అన్నంతగా పని చేయడం జరిగింది స్టేట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. కానీ అక్కడ ఫీల్డర్ ఉన్నప్పటికీ అది నేరుగా బౌండరీ బయటకు దూసుకెళ్ళింది. చాలా అద్భుతమైన షాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎంపైర్ కే ఇషారా 6 ప్రకటించడం కూడా చూసాం. మనం అనుకుంటున్నాం అఖిల్ రాథోడ్ ఉన్నంతసేపు సునామీ సృష్టించడం తనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అది ఎంత పెద్ద బౌలర్ అయినప్పటికీ నా ముందు నేను ఉన్నాను అనంటే ఆ బౌలర్ ఎంత మంచి బౌలర్ అయినప్పటికీ తన లైన్ అండ్ లెంత్ మర్చిపోవాల్సిందే. అంత మంచి సొగసరి బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మైదానానికి ఇరువైపులా కూడా షాట్స్ కొట్టేటువంటి ఆటగాడు, మిస్టర్ 360 డిగ్రీస్ అని కూడా పిలుచుకుంటాం మనం. మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ బౌలర్ చాలా చాకచక్యమైన బౌలింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. స్లోవర్ గేమ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంది ప్రేక్షకులు అయితే వీక్షిస్తున్నారు. లైవ్ చూస్తున్నటువంటి ఇక్కడి ప్రేక్షకులు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేయడం జరుగుతుంది. వావ్, గుడ్ కమ్ బ్యాక్. చాలా మంచి బౌలింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే క్రితం బంతి కాక అంతకు ముందు బంతి ఒక భారీ సిక్సర్ గా మలచడం జరిగింది. దెన్ తర్వాత 2 బ్యాక్ టు బ్యాక్ డాట్ బాల్స్ వేయడం, దట్టు ఒక క్రీజ్ లో పాతుకపోయి మంచి హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్ అన్నటువంటి అఖిల్ రాథోడ్ ను డాట్ చేశాడు అంటే కూడా అతని బౌలింగ్ లోని మెలకువలు, ఆ బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఎంత బాగున్నదో మీరైతే ఈ మాటల్లో తెలుసుకోవచ్చు. కేవలం ఇంకా 12 బంతులు మాత్రమే ఉన్నాయి. చూడాలి ఈ 12 బంతుల్లో ఎంత స్కోర్ కట్టడి చేస్తారా, ఆర్ లేకపోతే బౌలర్లది పై చేయి అవుతుందా, బ్యాట్స్మెన్లది పై చేయి అవుతుందా అనేది అయితే చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా మంచి ఒక మ్యాన్ ఇన్ ఫామ్ అన్నట్టుగా క్రీజ్ లో ఉన్నారు. హవామే గేంద్, గాల్లో బంతి. చూడాలి నేరుగా బంతి గాల్లో కాదు, గ్రౌండ్ అవతలో ఉంది. చాలా మంచి షాట్. ఓవర్లో మొదటి బంతినే 6 గా మలచడం అదొక బ్యాట్స్మెన్స్ కు ఒక మంచి శుభ ఫలితం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కానీ బౌలర్ నుంచి అయితే కొంచెం ప్రెజర్ ను ఎదుర్కొనేటువంటి సందర్భం అయితే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఓవర్లో మొదటి బంతులు ఇంకా 5 బంతులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ 5 బంతుల్లో ఏదైనా పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ఈజీగా ప్రయత్నించే సమయం అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చివరి అంకానికి చేరుకుంది ఇన్నింగ్స్. కేవలం ఇంకా 11 బంతులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 11 బంతుల్లో ఎంతైనా పెద్ద షాట్స్ అయితే కొడతారు అనుకుంటున్నాం. కొట్టాడు. జస్ట్ 1 బౌన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. బ్యాక్ టు బ్యాక్ బౌండరీస్, బ్యాక్ టు బ్యాక్ షాట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది బ్యాట్స్మెన్ నుండి. అయితే చాలా మంచి ఒక ఆట ప్రదర్శన చివరి దశలో. ఎందుకంటే చివరిలో నాకు తెలిసి ఎక్కువ వికెట్స్ కోల్పోయేటువంటి మ్యాచ్లను చూస్తుంటాము. ఇప్పటికైతే 2 బంతుల్లో 2 భారీ హిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. చూడాలి మూడో బంతిని ఎలా చేస్తాడనేది. మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం. నేరుగా బంతి బౌండరీ బయటకు, బంతిలా కాకుండా రామ బాణంలో దూసుకెళ్ళింది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు. ఎందుకంటే ఈ ఓవర్ అయితే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఓవర్ అని అయితే సాగుతుంది. చూడాలి, రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం నుంచి ఇది లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది. చాలా అద్భుతమైన మ్యాచ్ మెదక్ అండ్ వరంగల్ మధ్య ఒక హోరాహోరీ మ్యాచ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించే క్రమంలో మెదక్ చివరి ఓవర్లలో పెద్ద ఛాన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికి ఈ ఓవర్లో 2 సిక్సర్లు ఒక 4 గా మలచడం జరిగింది. మరొక పెద్ద షాట్, కానీ అది గాల్లో. చూడాలి బంతిని క్యారీ చేస్తాడా అంటే సేఫ్లీ ల్యాండ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఛాన్స్ తీసుకోవడానికి అఖిల్ రాథోడ్ బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అయితే చూస్తే 10 బంతులు ఎదుర్కొని 23 పరుగులు సాధించడం జరిగింది. చాలా అద్భుతమైన సాగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ లో
ఎవరిది పై చేయి అవుతుందో చూడాలి. ఎందుకంటే మెదక్ వద్ద బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో పాటు బౌలింగ్ ప్రదర్శన కూడా ఉంది. ఎంత మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఉన్నప్పటికీ వరంగల్ టీంలో కూడా చాలా అద్భుతమైన బ్యాట్స్మెన్స్, స్లాగ్ ఓవర్స్ లో, డెత్ ఓవర్స్ లో పెద్ద పెద్ద హిట్స్ కొట్టే ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు. సమన్వయం, మరొక్కసారి పెద్ద షాట్, సీదా సీమా రేఖే బహార్, ఎంపైర్ కే ఇషారా 6. చెప్పాం కదా ఈ ఓవర్ అయితే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ అవుతుంది అని అనుకున్నాము. అనుకున్నంత పనే జరుగుతూనే ఉంది. చాలా పెద్ద స్కోర్ దిశగానైతే వెళ్తుంది. ఈ ఓవర్లో కేవలం ఇంకొక బంతి మాత్రమే ఉంది. ఇంతవరకు దాకా చాలా మంచి సొగసరి బౌలింగ్ చేసినప్పటికీ చివరి క్షణంలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా మారడం జరిగింది. అఖిలేష్ చాలా అద్భుతమైన ఈ ఓవర్కు ముందు మంచి యావరేజ్ ఉండే, కానీ ఈ ఓవర్లో మాత్రం వరుసగా 3 బౌండరీలు, ఒక 4, ఒక డాట్ గా మలబడడం జరిగింది. చూడాలి చివరి బంతిని కూడా ఛాన్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉంది. సీదా ఇది కూడా 6. ఇది ఒక అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు. అఖిల్ రాథోడ్ నుంచి చాలా మంచి ఓవర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. బ్యాటింగ్ టీం కి అయితే పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్, చాలా మార్జిన్ ఉన్న ఓవర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం ఇంకా ఒక్క ఓవర్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ ఒక్క ఓవర్ లో మాత్రం ఇంకా ఇంచుమించు నాకు తెలిసినంత మట్టుకైతే 95 అట్లా స్కోర్ చేస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది. చూడాలి, ఎందుకంటే బ్యాటింగ్ పిచ్ అని కూడా చాలా మంది నా పక్కన ఉన్నటువంటి నా మిత్రుడు, నా కో కామెంటేటర్ అంటుండే ఇది చాలా మంచి బ్యాటింగ్ పిచ్ అని కూడా. ఇలాంటి ఈ పిచ్ పై పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలను కూడా ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ లో ఛేదించినటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా చూసాం కదా మిత్రమా. మనం ఇద్దరం ఇక్కడ కూర్చొని వీక్షించిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. చూడాలి, వరంగల్ వద్ద కూడా చాలా మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నది. కానీ ఉన్నప్పటికీ ఒక పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి ఆ స్కోర్ ను సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఒక యావరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఛేదించడం అంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పని. చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సెకండ్ చేజింగ్ లో మాత్రం పెద్ద లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ తో పాటు వికెట్స్ చేజార్చుకోకుండా ఒక మంచి భాగస్వామ్యం ఉండాలి. అది ఆరంభం అదురితే అంతం అదురుతుంది అని అంటారు. ఎవరైతే వెళ్తారో సలామీ బల్లేబాజ్ అని చెప్పుకునే ఓపెనర్స్ మాత్రం చాలా మంచి శుభ పరిణామం అందించినచో ఈజీగా పెద్ద స్కోర్ దిశగా పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ ఓవర్లో మొదటి బంతి కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. తెలిసి ఇంచుమించు 190-195 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిస్తే కొంచెం మెదక్ వైపు అయితే మ్యాచ్ మళ్ళీ అవకాశం ఉన్నప్పటికీ చూడాలి. ఇది క్రికెట్, ఇంత పెద్ద లక్ష్యాలను సైతం ఒకే ఓవర్లో ఇంతవరకు మెందకోడిగా సాగినటువంటి స్కోర్ కార్డ్ ఒకే ఓవర్లో భారీ స్కోర్ దిశగా వెళ్ళినట్టు వాళ్ళ వద్ద కూడా మంచి బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన ఉంది. చాలా మంచి ఓవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దట్టు అఖిల్ రాథోడ్ అంత మంచి మ్యాన్ ఇన్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి బౌలర్ ను డాట్ చేశాడు అంటే చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటి వరకు అఖిల్ రాథోడ్ ఎదుర్కొన్న 13 బంతుల్లో 35 పరుగులు, 2 4లు, 4 భారీ సిక్సర్లు. అసలు ఆ సిక్సర్లకైతే ఇంకా నో ఛాన్స్. ఎంత మంచి షాట్స్ అంటే ఆ కనెక్ట్ చేసిన విధానం మేము ఒక హైట్ లో ఉండి చూస్తున్నాం కదా, ఎంత చక్కగా అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ వచ్చి ఇక్కడ ఆడుతున్నాడా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్, ఇది కూడా సీదా సీమా రేఖకి బహార్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. చాలా సమయం నుంచి అయితే చూస్తున్నాం ఇలాంటి షాట్స్ కోసం. మాకైతే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరి కూర్చుండి లైవ్ మ్యాచ్ ను వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ ఎంత మంచి ఎంటర్టైన్ ఇస్తున్నాడు అఖిల్ రాథోడ్ అంటే. ఇంకా కొన్ని బంతులు ఎదుర్కొంటే మాత్రం ఈజీగా హాఫ్ సెంచరీ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికీ పోలేదు. 3 బంతులు ఉన్నాయి, ఇంకా 9 పరుగుల దూరాన ఉన్నాడు హాఫ్ సెంచరీకి. చెప్పలేము ఈ 3 బంతుల్లో ఒక 4 ఒక 6 కానీ బాధనచో ఈజీగా హాఫ్ సెంచరీ దిశగానైతే వెళ్తున్నాడు అఖిల్ రాథోడ్. చక్కని ఫుట్ వర్క్ కూడా చూసారు, ఎంత మంచి మ్యాచ్ లో ఉంటూ బాల్ ను రీడ్ చేసి మంచి షాట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడు. మరొకసారి పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం, కానీ లాంగ్ ఆన్ దిశగా మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ అయితే కనిపించడం జరిగింది. మిడ్ వికెట్ రూపకంలో మంచి భారీ షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జరిగింది, కానీ అది కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. చూడాలి, కేవలం 2 బంతులు మాత్రమే మిగున్నాయి. 2 బంతుల్లో శ్రీధర్ నుంచి ఎలాంటి షాట్స్ ఆశిద్దామని అనుకుంటున్నాం, కానీ చూడాలి. శ్రీధర్ కూడా చాలా మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ నాక్ ఆడిండు. ఎందుకంటే భాగస్వామ్యం అలాంటి సందర్భంలో
సీదా ఫీల్డర్ చేతిలోకి అయితే వెళ్తుంది, కానీ అది క్యాచ్ క్యారీ చేయలేకపోయాడు. సింపుల్ క్యాచ్, కొంచెం మ్యాచ్లో ఉంటే క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం ఉండేది, కానీ ఇంకా పెద్దగా అవుట్ చేసిన పెద్ద ప్రభావం ఏమీ లేదు, కేవలం ఒక్క బంతి మాత్రమే మిగిలి ఉంది అని అన్నట్టుగా ఉన్నది. చూడాలి ఈ చివరి బంతికి అఖిల్ రాథోడ్ నుండి మనం ఏం ఆశిస్తాం. 4ఆ 6ఆ? బౌలర్ దా పై చెయ్యి, బ్యాట్స్మెన్ దా? నాకు తెలిసినంత మట్టుకైతే బౌలర్దే పై చేయి అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే చివరి బంతికి కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ముందు బంతులు కూడా చాలా పొదుపుగా సొగసరిగా వేయడం జరిగింది. 20 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 191 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 20 hours, స్కోర్ మూవ్స్ టు 191 రన్స్, లాస్ ఆఫ్ 5 వికెట్. చాలా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైంలో బౌలింగ్ ప్రదర్శన కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది, ఎందుకంటే చాలా మట్టుకైతే చివరి ఓవర్లో మంచి ఒక కవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఈ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది కాబట్టి కాసేపట్లో చిన్న విరామం తీసుకుందాం, చిటికలో తిరిగి వద్దాం. ఇంకా మ్యాచ్ బాకీ ఉంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ జస్ట్ ఇప్పటి వరకు చూసింది ట్రైలర్ అనే అంటున్నారు కొందరు అయితే, కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ జరగబోయే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో కూడా చాలా పెద్ద బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నటువంటి టీం కాబట్టి అవలీలగా ఈ స్కోర్ను మాతో పాటు ఉన్నటువంటి కొందరు విశ్లేషకులు అంటున్నారు, ఈ స్కోర్ను కూడా ఛేదించే అంత సామర్థ్యం, సత్తా, సమన్వయం, సమయానుకూలంగా బ్యాటింగ్ చేసే టీం వరంగల్ది కాబట్టి చెప్పలే, మంచి స్కోర్స్ చేసి సాధించాలని ఇరు జట్లకు కూడా మేము కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ చిన్న విరామం తీసుకుందాం, చిటికలో తిరిగి వద్దాం. థ్యాంక్ యూ. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2. 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. క్రికెట్ జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా, తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా, తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా. జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్
క్రికెట్ ఆడరా 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 సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 ఏయ్ ఏయ్ వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా Sponsored by Vishaka, V-Next, Autumn Solar, Wonder Yarn. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. క్రికెట్ జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా 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 ఏయ్ ఏయ్ వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా
Sponsored by Vishaka, V-Next, Autumn Solar, Wonder Yarn. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. క్రికెట్టు జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్టు ఆడరా ఆడరా ఆడరా. సోదరా 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 క్రికెట్టు ఆడరా ఆడరా ఆడరా. వివేకన్న వంశీ అన్న కాకా గారి పేరున T20 మ్యాచులెత్తగా తెలంగాణ ప్రతి జిల్లా కిల్లాలో క్రీడలను ఎంకరేజ్ చేయగొచ్చెరా. తెలంగాణ చిత్తరొచ్చెరా తెలంగాణలో క్రికెట్టరొచ్చెరా తెలంగాణలో చిత్తరొచ్చెరా. Sponsored by Vishaka, V-Next, Autumn Solar, Wonder Yarn. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్.
Time for the second half. The score. $192 the target. Here we go. First ball. Woman bowling to Kota. Gets very early off the mark on the first ball. I was not there in the commentary box for the last 6 overs, but at that point there was a cyclone of runs. It's 191 the total. Never expected. Seemed like 150 was tough, as there were 4 wickets in 6 overs, but tremendous recovery from the men in yellow. Medak have made 191, which is close to 9.5 and over. Vaman times it from the center, gets his first run. Thakur bowling over the stumps. So later there would be Hussain and Mustafa who would join in the commentary box with us. It was a terrific fight back. 6 overs went on with 89 runs. Remarkable recovery, I can tell you. Gets into the drive and there finds the fielder. So talking about the field set, we have got 2 men standing on the boundary line. The deep backward point, the other one is the deep fine, like both of them looking to stop the runs. Four men standing on the offside, short third man, square, covers, long off. Right through everything. It's a premeditated attempt from the batsman, Kota, but bowler completely used his strength to release. There's a big treat to watch. It's close to a length ball. Finally beaten up the batsman completely, and that's what a pacer can do. Both the batsmen have already been off the mark. They need to hit the runs. Take on the thing. This is plumb. Could you believe that? An early breakthrough just in the first over. An umpire is very confident on that occasion. And that's what we have been talking about, the pace. And this time it is generated exactly onto the block hole. Could have been played it on the onside, but a late movement from the batsman. He would pay the price for this. Men in yellow will be rejoiced. Warangal lose their first wicket. Kota, Rohit Reddy gone for a single. Thakur is off the mark with an important wicket. For the wicket, definitely there is going to be a psychological impact on the batting side. They would be pushed onto the back foot. They need to rebuild, reconstruct. Here comes number 3. Of course, that's a big target. Chasing on this pitch is less successful as per the records of the previous games played here. Might be IPL, might be the international cricket. Trishul, the name is unique. Has got tremendous record, 234 matches, close to 6,000 runs. So he's an experienced campaigner for his side. Too good to watch. That's delightful. The batsman wanted to punch that onto the back foot, didn't get the elevation right. You could see Thakur releasing the ball on the offside. A dot to finish. Brilliant start in the first over. It's 2 for the loss of a wicket.
Rohit gone for single. Now we have Vaman and the new man Trishul likely to get off the mark. It's going to be a big chase for sure. 190 in 19 overs. It means exactly 10 runs an over is needed. A tremendous platform created here. The Kaka Venkataswamy Memorial T20 Cricket Cup is likely to find most of the talent from the rural areas. There is plenty of great cricketers. They have to utilize this platform perfectly with the bat, with the ball, on the field, behind the stumps. Played nicely, punched for a single. The fielder doesn't make a mistake. Standing close to the deep third man region. Trishul will be on strike. There is a necessity of a partnership. As I mentioned during the first innings, we often consider T20s are the batsman's game. The last 6 overs have been sensational. Could you believe that? 6 overs, 89 runs, the run rate close to 59 over is something, a big booster for the men in yellow. Things have been well synchronized by them. At some stage, they've lost 5 wickets early for the score of around 100. In 14 overs, I remember it was 102 for 4. But in the last 6 overs, they have made 89. Goes down the leg side, that should be 4. The fielder won't mind running further, and so the batsman will be off the blade. A welcome boundary from Trishul. It was asked to be punished. Trishul held the ball on its way. The fielder is inside the circle. There is no one to stop that. That will be the first boundary for the team. Warangal. Both of them the visiting sides. And how lucky these two teams have been. Got a bigger opportunity to excel their game, execute their plans here at the International Stadium. A bit of surprise from the bowler. It's Sumant. Sorry for the late mention. So he came already, bowled 3 balls. One of them have been for 4s. The previous one. A single, a boundary, and now a dot. Sumant bowling to Trishul. Plays it with the soft hands. That will be a single. And a fine athletic effort in the meantime with the fielder who is standing inside the circle there towards covers. Almost the same field set would continue. But from mid-wicket, we could see the fielder has been brought up to square leg near the boundary line. On the offside, third man has been sent back. Over the stumps, the bowler comes on. This is a greater pace. Bowler, keeper, and finally they would convince the umpire. So that will be the second breakthrough. The first one in the over, 2 overs, 2 wickets, all happening here at the RGIS, the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. So clearly to say it's RGICS, has accommodated a fantastic tournament for the youngsters. And it's Vaman, the other opener, both of them back to the dugout. Warangal seeming to be in trouble. And this time, the extra bounce has done the trick. See, that's a late reaction that could have been left to the keeper. It's surprising to see these kind of dismissals. What a terrific wicket it has been designed on this soil. RGICS. As mentioned before, the team who bat first will have enough chances. And 191 is not a mammoth total, but it is well enough to defend. It's 8 for 2 in 1.5. Both the bowlers off the mark. Now it is Sumant. 5 balls, 6 runs and a wicket, with 1 ball remaining for the new batsman.
Went back into the crease, missed it completely. A wicket and a dot to finish. With this, after the third over, the score moves on to 8 for 2. Half of the power play has been done. This is, in fact, 2 overs have been done. This is a great start. Two overs, 2 wickets. And both of them have been the openers. Well, on the screen you could see the dugout, the support staff. Everyone want to be a part of this event. This is a sensational stuff all around, and thanks to HCA and BCCI as well for creating a tremendous initiative to bring out the rural cricketing talent. Chandra, the new man in the air, this should be 4. The fielder can't reach there. Seemed like it not so convincing of the bat. That will get runs for the batsman. The action replay, when you could see, seeming to be a healthy edge on that, will be 4. That has been the second one in the innings. We don't see too many from this bowler. Now there's a fielder has got on short third man. And on this particular ball, you have to appreciate the batsman and also the fielder. It was right from the center of the blade, but the fielder has been highly accurate in getting the grip over the ball. It's Trishul seeming to be a fine touch, but previous boundary came off luck. He's batting on 9 from 6. Thakur continues. This is his second over. Got a wicket in his first. Pitched nicely. That's a premeditated attempt. Trishul does well. He decided to play that towards third man, maybe gully, and he got it. The yellow men have been scattered all around, onside, offside, and near the boundary line you could see the square leg fielder and deep backward point, both of them. Third man finally gone to the circle. So finally can be a catching position when there is a well judged bouncer. There is a probability if the batsman makes an attempt. Bowled well, good call from the non-striker. This could be close. Could have been onto the stumps. The shoot is okay, but it was going very high. Trishul does well, batting on 10 from 7. The new man in is Chandra, who has got off the mark just now. 1.4, 1 for 8. Thakur. They would continue the same field set for either batsman. The run-up has to be appreciated. This should be 4. Finally, Card is there. That is spectacular to watch on. He just timed it to perfection. There are no half measures for this batsman. Right from the first moment he came to the crease, he started to smash boundaries. Trishul hitting his third boundary. It was on to the pads. That is not expected from the bowler. Has found the boundary line. This is great piece of cricket. Nice picking this one. 2.5, close to runnable contest. High in the air, will land safe for sure. There is no doubt in that. They might be taking a couple of runs. There is a huge space to cover for the fielders. We could see the fielder standing from square leg, running towards mid wicket. Of course, the batsmen are taking the advantage of the power play. With this, half of the power play is being done. Third over ball, the score is 20 for 2. Still 172 needed from 102. 10.1 the needed run rate. With this, the current run rate, if you could see, just above 7.
course, close to 7. So they need a partnership. They've lost 2 wickets in the first 2 overs. But last over will be a bit beneficial for them. The team of Warangal. Trishul going well, 16 for 9. Chandra just scored a single. An enthusiastic fielder. This one not convincing from the bowler. They will take on a single. And a top class athletic effort we could see from the wicket keeper. Going down the leg side. Sumant into his second over. This run would count for the team. The leg by call is on. The good thing about Sumant is he takes a bit of shorter length, still he is able to execute as per his requirement. This is purely a mistake, a misfield. You could see Sumant watching the ball simply with disappointment. That could have been stopped. Luck favors the brave, we often know. Luck is favoring the team of Warangal. That has been the second time in this innings. The first one is a couple of overs ago, but the action replay, when you could see, it seemed like it's something intentional. Not only luck, but also talent is added on that. And the fielder hasn't had a clue to stop it. It's easy to watch when this pair is batting on. Is that on to the stumps? Yes, it is. Couldn't you believe that? You never get this kind of stuff except in this kind of tournaments. That's brilliant fielding effort from the men in yellow. It could have been a safer single, but what a golden arm he has got. Perfect shoot onto the stumps towards the non-striker. It means Warangal have lost their third. Medak is rejoiced. They're enthusiastic. Not only in taking the wickets from the bowling aspect, but also from the fieldsmen. Now there comes the first wicket in the form of a run out. This is a perfect shoot. That is terrific. It's never expected. You can't get this sort of brilliant stuff except in this tournament. That is Kaka Venkataswamy Memorial T20 Cricket Cup for you. 25 for 3 now in 3.3. Pradeep the new man in. Trishul has to depart. Initially he played that well, but he could have been a bit faster in finishing that single. Credits to the fielder. Seeming to be in a bit of trouble, Warangal. We are talking about the partnership. Not exactly in the gap. It's timed nicely. It will be a dot. Suman has got the ability to trouble the batsman, bowling it stump to stump. He was at the freebies. We have seen from the first over. He deserved a wicket and got one right through the defense. This is what we have been talking about. He won't let any free opportunities for the batsman. That's 2 dots in a row. 2 to finish. Even though the scorecard takes a bit of time, the view on the ground says that it's the completion of over number 4 and the score is 25 for 3. Medium pace came into, and this one is close onto the stumps. My goodness. Seems like Medak knows only to hit the stumps. Now the batsmen would be very watchful. They would be aware of these conditions. It shows that they've got tremendous practice of hitting the stumps, team of Medak.
performing like Jonty Rhodes, who had represented South Africa in the past. One of the best fielders in catching and also shooting onto the stumps. Akhil Rathod. While Mustafa was saying about this name, I was very curious of what was happening on the ground. So Akhil Rathod, guess he has proved his worth with the ball. Now he wants to prove the same with the ball. He already proved with the bat. Akhil Rathod bowling to Pradeep. So Pradeep just now got an opportunity to play, and this left-handed batsman has got a boundary to start, surprisingly. Seemed like it was travelling just for one somewhere else, but finally it would reach the boundary line. That's the way to tackle in the power play. Tremendous way to get off the mark, Pradeep. As mentioned before, left-handers have got a tendency to hit the boundaries every time. There is an expectation. So the bowlers will often be a bit watchful with their line and length, the fielding positions, offside, onside, especially on the onside, they'll be more aware. Played nicely will be an easier one. 5 from the first 2. Played by Pradeep. Akhil Rathod is on, bowling to Chandra. Now that would be the scattering of fielders from right to left. For the right-hander, here comes the fielder from the boundary line. Of course, he would stay back. On the onside, we could see the fine leg fielder standing on fine leg. Along with the deep backward point, both of them standing on the boundary line, rest of them inside the circle. Third man, fine leg, mid on, mid off. That's bounced well. Good use of pace, the bowler for himself, Akhil Rathod. There is a necessity of making more dots to put the men in blue in trouble. Discussing about the opportunity for the players, it's a valuable one. It's more than a diamond. The youngsters, they have been really luckier to be a part of this tournament. As we all remember, at Mehboob-Nagar, the inaugural match has started. The inaugural match was played on 22nd of this month, where Nagar Karnool won against the home side Mehboob-Nagar, winning that match by 9 wickets. The target was close to 90, but as per the DLS method, in 15 overs the target was 64. They have scored it in around 12 overs. Cheeky single, good call from the non-striker Chandra. Akhil Rathod has offered a boundary of the first ball, but the next 4 balls he has conceded just 3. He can show his impact just like he did while batting. Left and right combination is often annoying for any sort of team in any format of the game. Field placement would be changed. The bowler has to change his angle. This one might be bigger. Towards mid-wicket, this is spectacular. That is glorious to watch out for. That's a maximum. He just stands and delivers, Chandra. We don't have crowd, but it is onto their zone. Superb timing on that occasion. Great pull, using the pace of the bowler. Plays that to perfection. This great piece of cricket. Despite of losing 3 early wickets, we could see a bit of strike rate, strike rotate, and also this shot will add more energy for them.
With this, after the 5th over, for the first time you could see the run rate going over 7.6, 38 for 3. Akhil has conceded 13 of his first. One of the factors can be the left-handed combination. As mentioned, there is definitely the change of areas in field. Powerful hitting. Now the fielder has been brought up. Long on his put. Square fielder has been called up inside the circle. Can he make it number 3? That is going to be down the leg side for runs. The fielder has given up the chase and the ball wins the race. That's 4. Seems like it is off the bat. Chandra on a roll. He just helped the ball on its way. That's sweet timing. Gets 4 for that. 10 runs of the last 2 balls. And this time against the left armer. Varun Tej almost had it onto the stumps, but he has to be appreciated for the comeback he has made. 50 has come up in the meantime with that boundary. That's a healthy partnership for the first wicket. 5.3, 50 for 3. Plays it with the off hands. In the follow through, we could see the bowler making an attempt to stop. But finally, the batsman will cross the line for a single. 2 more balls left for the mandatory power play. Chandra batting well, 15 from 12, and Pradeep 7 from 4. This pair, I remember they've already added 26 runs for the 4th wicket. Bowled well, and what a take! Could you believe? 100 attempt in favour of the men in yellow. It was just about the fielder, but this tall, handsome guy has got a great hand on that. What a big breakthrough! It's Pradeep, the left-handed batsman, will be back to the dugout. Medak will be happier. What a great moment in the game. This can be one of the best catches in the tournament. Superb, stunning, outstanding, mind-blowing, what not. That's delightful. These kind of moments definitely creates goosebumps not only for the players but also for the commentators. What a terrific catch it has been. He was just now settling in, Pradeep. Attempted a big shot. It was nothing much wrong from the batsman, but all credits to the fielder. The on-run viewers are definitely lucky to watch it twice, thrice. It was firmly struck, single-handed attempt. He was almost 2 feet high in the air to take it on. That's the sign of confidence. That's the sign of victory. Left armer to the left-handed batsman. Now he has got his first wicket. Tremendous contest going on. Warangal, just now we have seen them fighting back. Partnership of 26 runs that has been added for the 4th wicket. It's no more unbeaten. 1 more ball to finish the mandatory power play. Varun Tej has been off the mark. Despite of being expensive, now has come back strongly with this wicket. Will be the last ball for the mandatory power play. Full toss. The new man Nayani Rahul gets a couple of runs. Good save indeed by the fielder, who is standing at square leg, running much quickly. Power play being finished after 6 overs. The score is 53 for 4. 15 runs and a wicket from it. A fantastic turnout here by the team of Medak. They've taken 3 early wickets, then they waited for a while, for almost 3 overs, to take on the next one.
Stunning abilities on the field by the men in yellow. Certainly, men in blue, Warangal will have to make a healthy partnership. Situation is not in that favor for them to think of the strike rotate also. They need the big shots for sure, as the needed run rate is demanding 10 runs and over. This is surprising stuff coming round the stumps from the right armer. Rarely we see that. It's Akil Rathod now bowling to Chandra. Chandra is one of the classic batsmen for the team of Warangal. Has got a good collection of shots so far. 15 from 13. Pushed nicely. This one will be a single. Naini Rahul has already been off the mark on the first ball in the previous over. Akil Rathod into his second. The needed run rate about 10. They have to be aware of these conditions. Men in blue. The Powerplay restrictions are off. Now we could see third man standing near the boundary line. Third man square line. We have one at long off, long on, and the other one at the square boundary region. 5 of them. It's a rare way to come round the stumps. If it is a left-handed batsman, that is okay, but right-handers. In the air, will this be taken? The keeper coming underneath, and he says it's mine, and he has completed his responsibility successfully. That will be a healthy breakthrough. Akil Rathod gets off the mark. A bit of bounce offered, and the batsman is unable to latch on that. He just played it where the keeper is on. Finally, that will be follow wicket number 5. And that too, it is Chandra. The batsman who has been set is being dismissed every now and then. 55 for 5 in 6.4. Seems like Medak has got hold of the things, but we never know. Cricket has been an interesting, a funny game where one single over can change the entire view of the game. Has got his eyes till the last. The bouncer misjudged, mistimed from the batsman, paying the price in the form of a wicket. That has been the follow of wicket number 5. Both the batsmen now new to the crease. We'll let you know the names. A huge trouble. Medak bowlers have been fabulous. Almost all of them have got the wickets. This one, judged nicely, will be a couple. The non-striker needs to run hard, and so the batsmen, they'll make it successful. Rishyant, and he's the one who has taken most of the wickets for the team of Medak. Got off the mark on the very first ball, just like Rahul has done. Despite of being expensive, Akil Rathod has got a wicket. 1.51 for 17. Fine leg onto the circle. The idea is of catching. Looking for the bounce every now and then. With this, Akil Rathod has finished his second, and the team completed 7th over. The score is 57 for 5. Change in the commentary box. It will be Hussain to continue. Well, thank you, Pawan.
Well, there's been a tough journey for Warangal so far. They've already lost half of the team back in the dugout now. A lot depends upon these two, Naini Rahul and Rishyant. Commendable effort from the entire bowling unit of Medak, not allowing the batsmen to build a partnership there. Well, it looks a complete team. Talking about Medak, they have got some good batsmen in the side as well. I've seen that finishing touch from Akhil Rathod in the last couple of overs of the first innings. Gone for some towering success. And this time doing a great job with the ball as well. Currently Varun Tej a bit of expensive on a few occasions there, continuing with this spell's second over and the team's 8th over in progress. They still need to do a lot in this job to get done. 133 required run rate 10.64 at the moment. Significant game for both the teams. Inaugural match of Phase 2 Kaka Venkataswamy Memorial Inter-District T20 League. Well, the bowlers have been so disciplined. Talking about the second innings, bowling at the right areas. Someone should stick onto the wicket. Took it full toss and played it into the gap. Good try from Akhil Rathod there, but no chance towards him to grab that one. And the ball has all the legs to get into the fence. Picked it up nicely, a full toss delivery, and that's been punished. He was a bit late on reacting to that catch. Well, that brings up the over. 8 overs gone at 63 for the loss of 5 wickets. Akhil Rathod comes back into the attack from previous Lakshman Pavilion end. Tall man in the side. Christian doesn't look comfortable since his arrival on the crease. Struggling to score runs. Down the leg stump, played nicely. Bit of a sloppy work in the short point leg region, and a quick single added. Well, a bigger platform for the players coming from the rural areas, haven't got plenty of opportunities back in their districts or city they come from. And this is going to give them a big stage to showcase their talent. Coming in, playing on the field where the international players have left their marks. This time outside the off, but there is a protection. Well, this is the quality of Akhil Rathod. He never misses on his line and length and bowls according to the field. He has got that sweeper cover. Long off, long on, deep in wicket.
square leg, short fine leg, short third man gully, and a short covers. Someone had to take that onus, stay onto the wicket, keep the scorecard moving with at least 8 runs and over. Asking rate is 11.21. Oh, that's onto the pads, I believe. But still, we'll have to wait for the call of the umpire. Yes, indeed. Has raised away for a boundary. No matter how the runs are coming in, the only thing that Warangal will be looking forward to keep the scorecard moving. Well, Akhil Rathod is someone who doesn't have a much pace with him, but he's a clever bowler. Knew exactly where to pitch the balls, does his job quite well. Done with the over with that quick single. 9 overs gone, it's 70 for the loss of 5. एक 122 चाहिए 66 गेंदों में वरंगल को इस मैच को जीतने के लिए। चीजें काफी मुश्किल होती हुई वरंगल के लिए। 5 विकेट गंवा चुकी है अभी तक। श्रेय देना चाहूंगा वहां पर बिलाल को, जो कि कप्तान है मेदक के। टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया उनके बल्लेबाजों ने। उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और एक विशाल लक्ष्य खड़ाने में कामयाब हुई है मेदक वरंगल के आगे, और जिसकी जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर 5 सफलताएं अभी तक मिल चुकी है मेदक को। एक साझेदारी बनाने की जरूरत वहां पर, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज। सिंगल डबल से काम बनने वाला है नहीं यहाँ पर। आपको चाहिए कि आप रनों की गति पर भी वो तेजी के साथ रन बनाने आपको होंगे, साथ ही साथ अपनी विकेट पर भी नजर रखनी होगी। यहाँ से एक आध विकेट और गिर जाएगा तो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी वहां पर वरंगल। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ये खासियत रही है मेदक की गेंदबाजों की। जब कभी गेंदबाजी के लिए आए हैं तो वो जो टप्पा, उसका चयन काफी बढ़िया रहा है। गुडलैंड स्पॉट पर काफी गेंदें हमने करते हुए देखे हैं गेंदबाजों को वहां पर मेदक की ओर से। और अखिल राठौड़ की बात करें तो छोटी गेंदों का काफी इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेल लिया, 1 रन जरूर मिलेगा। माइंड नहीं करेगी यहाँ पर इस मोमेंट पर मेदक के सिंगल्स और डबल्स। भली बात ही जानते हैं कि 118 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वरंगल को। पटकी हुई गेंद, तेज गति के साथ फेंकी हुई गेंद, बढ़िया शॉट था, लेकिन उतना ही बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट श्रीधर के द्वारा देखने को मिला। केवल 4 रन इस ओवर से, और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 10वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 74, 5 विकेट के नुकसान पर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं फेज 2 यहाँ पर काका वेंकट स्वामी मेमोरियल इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 लीग का आज ये इस पूरी प्रतियोगिता का पहला मुकाबला, फेज 2 का पहला मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ वरंगल बनाम मेदक। अखिल राठौड़ कंटिन्यू करेंगे। अपने खाते का आखिरी ओवर लेकर अखिल राठौड़ एक सफलता दिलाने में कामयाब हुए हैं अभी तक।
आगे फेंकी हुई गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। काफी हद तक कंफर्टेबल नजर आते हुए दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन जितना आप सुकून में नजर आएंगे उतना ही आपके लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। वहां पर आपको चाहिए कि आप हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज लगाते रहें। छोटी गेंद इस बार डक किया, इसी के साथ वाइड अंपायर का इशारा और साथ ही साथ पहले बाउंसर की वार्निंग भी मिलती है वहां पर अखिल राठौड़ को। इसी चीज की मैं बात कर रहा था। अखिल शॉर्ट क्षेत्र में जाती हुई, अभी भी उतना बड़ा है नहीं रन रेट। आस्किंग रन रेट 12.11 के आंकड़ों के साथ आगे बढ़ता हुआ 115 चाहिए। अभी हाफ स्टंप के बाहर खेल दिया, उसे दिशा दिखाई, केवल एक ही रन। थोड़ी सी समझने में मुझे मुश्किलें आती हुई यहाँ पर। 12 गेंदें खेलकर ऋष्यंत 8 और नयनी राहुल की अगर बात करें तो 14 गेंदें खेलकर 13 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। अगर बात करें कि यहां से जीतने के लिए 12 से भी ऊपर के आपको रन बनाने हैं प्रति ओवर, और स्वभाव आपके गेम का बिल्कुल ही शांत नजर आता हुआ, कम से कम आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स का वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे बल्ले से रन निकल नहीं रहे हैं तो जो T20 फॉर्मेट की खासियत है, आप आड़े बल्ले से खेलकर रन निकालने की कोशिश करते हैं, वो करना चाहिए। और इसी 1 रन के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 11वें ओवर की समाप्ति पर 89 पर 5 वरंगल। इसके बाद एक और मुकाबला आना बाकी, जो फ्लड लाइट्स के नीचे खेला जाएगा इसी मैदान पर, करीमनगर बनाम महबूब नगर। माफ कीजिएगा, एक और गेंद वहां पर अखिल राठौड़ के स्पेल की। ओवर होता हुआ समाप्त। 11 ओवर की समाप्ति पर 80 पर 5। Well, Sridhar continues from the commentary box, and a lot has to be done in this inning from Warangal's batsman's point of view. They are moving with a run rate of 6 runs per over. .25 at the moment, but the asking rate is climbing high and high. It is on the pinnacle at the moment. 12.81. This is what happens when you lose your wickets in quick intervals. There is a big psychological impact on the batsmen. They will be in a dilemma to score runs or to stick onto the wicket, because a couple of wickets from here on, things will be done and dusted for them. Clever bowling from Sridhar. I've just conceded 5 runs so far.
out of his spell. Second over of his spell is in progress. Into the extra cover for a quick single. Can't figure it out. Why the intent is missing in both of these batsmen, Naini, Rahul and Rishabh. This is beautiful shot dancing down the track. Uses his feet just for a single again. 12 overs gone. It's 83 for the loss of 5. There will be a change in the bowling card, and so there will be a change in the comp box as well. Mustafa will be replacing and will continue in the Telugu commentary for a while. Thank you. Over to you, Mustafa. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. నేను ఈరోజు ఇంత పెద్ద మైదానంలో ఒక లైవ్ కామెంటరీ ఇస్తున్నా అంటే నాకు ముఖ్య కారణం, ముఖ్య భూమిక నాకు ఎప్పుడు వెన్నుదున్నుగా ఉంటున్నాను ప్రోత్సహించే మా గురువు గారైన ఆసం గారికి ఈ సభా వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. చాలా మంచి కామెంటేటర్. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం చాలా మందకోడిగా సాగుతుంది అనిపిస్తుంది మ్యాచ్ చూస్తే. ఎందుకంటే వన్ సైడ్ మ్యాచ్లా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ నుంచి ఆరంభం నుంచి కూడా చాలా ఆధిపత్య ధోరణి అయితే కనిపిస్తుంది మెదక్ టీం నుండి. ఎందుకంటే బ్యాటింగ్లో కూడా చూసాం కదా అండి, బ్యాటింగ్ అయితే ఎంత అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్. చివరి ఓవర్లో, స్లాగ్ ఓవర్స్, డెత్ ఓవర్స్లో చాలా అద్భుతమైన కంబ్యాక్ చేసి చాలా వీలైనన్ని పరుగులు రాబట్టుకోవడం జరిగింది. అట్ ది సేమ్ టైంలో బౌలింగ్లో కూడా ఆది నుంచే, అంటే స్టార్టింగ్ నుంచే వాళ్ళ ఒక ఆధిపత్యాన్ని మాత్రం మాత్రం మిస్ కాకుండా ఎక్కడ కూడా ఛాన్స్, వరంగల్ టీంకి ఛాన్స్ బ్యాటింగ్లో, బ్యాటింగ్లో అయితే చాలా అద్భుతంగా చేసినప్పటికీ బౌలింగ్లో, ఫీల్డింగ్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన ఒక క్యాచ్ చూశారు కదా. వన్ సైడ్కి వన్ హ్యాండ్ క్యాచ్ తీసుకోవడం, ఒక రన్అట్, క్విక్ రన్అట్ చేయడం, అది ఎంత పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్గా మారిందంటే దాని ప్రతిఫలం ఇప్పుడు మ్యాచ్ను ఆల్మోస్ట్ అనద్దు కానీ ఆల్మోస్ట్ పరాజయం వైపు అయితే పయనం సాగుతున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రావాల్సినన్ని పరుగులు రావడం లేదు. పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ అయితే వరంగల్ టీం నుంచి అయితే కనిపించడం లేదు. లక్ష్య ఛేదన వైపు ప్రయత్నం చేద్దామన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నారు. కానీ అక్కడ బౌలింగ్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందంటే ఏదన్నా ఒక పెద్ద షాట్, రిస్క్ షాట్ పెద్ద షాట్కు ప్రయత్నం చేస్తే దానికి ప్రతిఫలంగా అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అని చాలా నెమ్మదిగా మందకోడిగా సాగుతుంది. ఎందుకంటే రాహుల్ ఇక్కడ చూడండి, 20 బంతులు ఎదుర్కొని 18 పరుగులు, 19 బంతులు ఎదుర్కొని 12 పరుగులు. ఇది వన్డే T20 మ్యాచ్కు విరుద్ధంగా ఒక నత్త నడకన సాగుతున్నటువంటి మ్యాచ్. వరంగల్ కంబ్యాక్ చేయాలని మేము కూడా ఆశిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వన్ సైడ్ మ్యాచ్ అంత పెద్దగా ఉత్సాహంగా చూడడానికి కూడా కొంచెం బోరింగ్ ఫీల్ అనిపిస్తుంటుంది. అయినప్పటికీ వరంగల్ వద్ద ఇంకా కూడా ఉన్నారు స్లాగ్ ఓవర్స్లో, డెత్ ఓవర్స్లో పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చే ఎబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళు, పెద్ద గేమ్ చేంజర్ ఆటగాళ్ళు కూడా ఉన్నారని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా తోటి సహోదరులు, తోటి కామెంటేటర్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వారి ఆటపై కూడా చాలా ఇంతకుముందు చూసిన అనుభవం కూడా ఉన్నప్పటికీ మ్యాచ్ మాత్రం కొంచెం నత్తనడకనే సాగుతుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు. After completion of 13 overs, score moves to 87 runs, loss of 5 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 87 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. చూడాలి ఇప్పటికీ ఇంకా ఏమైనా గేర్ మార్చి ఇంకేమైనా పెద్ద ఒక అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తే గానీ మళ్ళీ మ్యాచ్లోకి రావడం. ఒక వికెట్ కూడా కోల్పోయినట్టుగానైతే అనిపించింది. ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద వికెట్ కోల్పోయింది. కాటన్ బోల్ట్ సీదా నేరుగా బౌలర్కి క్యాచ్ ఇచ్చి, ఒక సునాశమైన క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగి వెళ్ళి రావడం జరుగుతుంది.
ఎందుకంటే ఇప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగింది. పెద్ద షాట్స్ కోసం ప్రయత్నం అయితే చేయాల్సిన అవసరమైన తరుణంలో ఒక షాట్ కోసం ప్రయత్నించి వెనుదిరిగి రావడం జరుగుతుంది. 41 బంతుల్లో 105 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఛేదించాలంటే మాత్రం ఒక పెద్ద టాస్క్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఏదన్నా అద్భుతం, ఒక మెరాకిల్ ఏమైనా జరిగితే, ఒక సునామీ సృష్టించితే రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే వికెట్స్ వెళ్ళిపోయినాయి, పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చే ఆటగాళ్ళు అవుట్ అయిపోవడం, అట్ ది సేమ్ టైంలో లక్ష్యాలు బంతులు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. 41 బంతుల్లో 105 పరుగులు అంటే ఇంచుమించు ఓవర్కి ఎన్ని పరుగులు? ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరెక్ట్ రన్ రేట్ చూస్తే మాత్రం 6.61 రన్ రేట్ ప్రకారం జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఒక పెద్ద మ్యాచ్ జరగబోతుంది. హోరాహోరీ మ్యాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. హై టెన్షన్ మ్యాచ్, హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ అని కూడా చెప్పచ్చు. అది కూడా డే అండ్ నైట్ ఫెడ్ లైట్ల ముందు నీడలో జరుగుతున్నటువంటి ఆటకు వేదిక అయింది రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం. కరీంనగర్, మహబూబ్ నగర్ మధ్య మంచి ఒక అద్భుతమైన ఆట తిలకించడానికి చాలా మంది ప్రేక్షకులు అయితే వస్తారని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. ఎందుకంటే వారిద్దరి మధ్య ఆట కూడా అంత రసవత్తరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇరు జట్ల మధ్య కూడా పెద్ద పెద్ద ఆటగాళ్ళు, ఎంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించిన కొట్టేటువంటి ఆటగాళ్ళు కరీంనగర్లో ఉంటే ఎంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని వారు కూడా ఛేదించేటువంటి సమన్వయం, స్వభావం, సత్తా, సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి టీంలలో ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ బ్యాటింగ్ రెండు టీములలో అంత పెద్ద ఆటగాళ్ళు ఉండడం విశేషం. చూద్దాం 6ంటికి ఏం జరగనుంది ఉప్పల్ స్టేడియంలో. ఇంకా ఈ మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం 13.1 ఓవర్ ముగిసే సమయానికి 89 పరుగులు, 6 వికెట్ల నష్టానికి. ఇక్కడ వికెట్లది విషయాన్ని చూసుకుంటే మాత్రం వికెట్లు చాలానే లాస్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంచుమించు 16 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ప్రతి ఓవర్లో 16 పరుగులు కనుక చేస్తే కానీ వరంగల్ విజయం వరించదు. నాకైతే ఇప్పటికైతే అనిపిస్తుంది. ఈ లెక్క ప్రకారం చూస్తే మాత్రం మెదక్ టీం యొక్క విజయం నల్లేరుపై నడకలానైతే సాగుతుంది. ఇంకా ఇంచుమించు ఈ ఓవర్లో కేవలం 3 బంతులు మాత్రమే ఉంది. చూడాలి, ఒక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జరగాలి. క్యాచ్ తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది కానీ క్యాచ్ మిస్ అయి నేరుగా బౌండరీ వైపు బంతి దూసుకెళ్ళింది. అఖిల్ రాథోడ్ అనుకుంటా, ఐ థింక్. చాలా మంచి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అయితే కనిపించడం జరిగింది అఖిల్ రాథోడ్ నుంచి. బౌలింగ్ తోటి కూడా 2 ఎండ్లో కూడా మంచి బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ప్రదర్శన. తక్కువ బంతులు ఎదుర్కొని చాలా పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చి స్లాగ్ ఓవర్స్లో చివరి ఓవర్లో మంచి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతోటి చాలా అమూల్యమైన పరుగులు స్కోర్ కార్డులో జోడించడంతో పాటు ఒక వికెట్ కూడా తీసుకున్నట్టుగా ఉంది. ఇప్పుడు కూడా క్యాచ్ కైసే ప్రయత్నం బాగానే జరిగింది కానీ అది అంత క్యారీ చేయలేకపోయాడు. చివరి క్షణం వరకు కూడా జరిగింది ప్రయత్నం అయితే. రీప్లేలో చూసుకోవచ్చు. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం జరిగే మ్యాచ్ గురించి అయితే చాలామంది వేచి చూస్తున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ అంతర్జిల్లా T20 క్రికెట్ మ్యాచ్కు వీక్షిస్తున్నటువంటి, అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక మంచి ఆటలపై అవగాహన పెంచి ఆటలపై పట్టు సాధించి గ్రామ ప్రాంతాలలో నుంచి చాలామంది యువకులను ఈ టోర్నమెంట్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్గా ఉపయోగపడుతుంది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు. ఎందుకంటే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు, యువకులకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకొని, ఈ వేదికను ఉపయోగించుకొని, టోర్నీని ఉపయోగించుకొని ఇంకా ముందు పెద్ద పెద్ద ఆటల్లో, పెద్ద పెద్ద టోర్నీలో మీరు పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్లో మంచి ప్రదర్శనలు చేయాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాము. అఫ్కోర్స్ నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు ఇంత మంచి ఈ కామెంటరీ చెప్తున్నా అంటే బికాజ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీ కాకా వెంకటస్వామి, స్వర్గీయులు శ్రీ వెంకటస్వామి గారి
ఈ యొక్క టోర్నీలోనే నాకు నా యొక్క కళను బయటకు తీసుకొచ్చినటువంటి కరీంనగర్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారికి, వారి బృందానికి నేను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఆగమరావు సార్ గారే కావచ్చు, అలాగే మా ఇంకా వారి బృందం ప్రతి ఒక్కరికి, మురళీధర్ రావు గారే కావచ్చు, మనోహర్ రావు గారే కావచ్చు, సాగర్ రావు గారే కావచ్చు, అండ్ ఉపాధ్యక్షులైనటువంటి మహేష్ గౌడ్ గారికే కావచ్చు, వారికైతే నేను నా తరఫున ఒక మీ రుణాన్ని తీర్చుకునే భాగ్యం నాకు ఎప్పుడు వస్తుందో అని కూడా నేను అయితే అంటున్నాను. అలాంటి మంచి నాకు ఒక అవకాశం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన మీకు చేతులు జోడించి నమస్కారం తెలుపుకుంటున్నాను. ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం కొంచెం ఇంకా కూడా చాలా మందకోడిగా సాగుతుంది. అసలు వరంగల్ టీంలోనైతే ఎలాంటి కొంచెమన్నా మాకు గెలవాలి, లేకుంటే లక్ష్య ఛేదన చేయాలి, పెద్ద షాట్స్ కొట్టాలి, మేము కంబ్యాక్ చేయొచ్చు అనేది అయితే ఏమాత్రం కనబడడం అయితే లేదు ఇప్పటి వరకు సాగినటువంటి ఆటలో మాత్రం. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ అయితే చాలా వెళ్ళిపోతుంది. కరెంట్ రన్ రేట్ మాత్రం 6.6 అంటే ఇంచుమించు 7 ఓవర్కి 7 పరుగుల చొప్పున స్కోర్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే మాత్రం 16-17 పరుగులు చేయాల్సినది. అటువంటి మ్యాచ్ను చాలా తేలిగ్గా విజయం వరించేలానైతే అనిపిస్తుంది మెదక్ డిస్టిక్కి, మెదక్ జిల్లా కెప్టెన్ అయినటువంటి బిలాల్ ముందుగా టాస్ నెగ్గి ఒక మంచి నిర్ణయం అయితే తీసుకున్నాడు. పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడంలో సఫలమైనట్టుగా, అది ఎట్ ది సేమ్ టైంలో అదే సమయంలో పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడమే కాకుండా పెద్ద లక్ష్యం ఉన్నది మేము పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించాము, మాకు ఇంకేంటి మా విజయం నల్లేరుపై నడక అనుకోలేదు. చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టడం జరిగింది. చాలా అద్భుతమైన ప్రదర్శన మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా. మేమైతే ఇంకా గెలుస్తున్నామని కూడా ఏమాత్రం అది లేదు. ఎందుకంటే ఫీల్డింగ్లో కానీ బ్యాటింగ్ ఎలాంటి తప్పిదలం లేకుండా ఫీల్డింగ్లో ఒక ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థతోటే ఈరోజు అసలు ఈ మ్యాచ్లో ఇంత మంచి ఒక పొజిషన్లో ఉంది అని అనుకుంటే ఒక క్విక్ రన్అట్ చూసాం కదండి. ఎంత చక్కని రన్అట్ అది. అసలు అది రన్అట్కు బదులు బ్యాట్స్మెన్ నిర్లక్ష్యం అని అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నెమ్మదిగా నిమ్మలంగా వచ్చే సమయానికి బ్యాట్ ల్యాండ్ చేసేంత సమయంలోనే నేరుగా బ్యాట్ అది అవుట్గా రన్అట్ రూపకంలో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మిడ్ వికెట్ కవర్స్ దిశగానైతే ఒక మంచి షాట్ అయితే చూడడానికి దొరికింది చాలా సమయం తర్వాతనైతే ఒక మంచి బౌండరీ అని చెప్పుకోవచ్చు, గుడ్ బౌండరీ అని చెప్పుకోవచ్చు వరంగల్ టీం నుండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాచ్లో వీళ్ళు ఇంత అద్భుతంగా ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఒక మంచి క్యాచ్ కూడా 30 అండ్ సర్కిల్లోనే ఒక అద్భుతమైన 1 హ్యాండ్ క్యాచ్ తీసుకోవడం, అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరొక్క బౌండరీ లభించింది వరంగల్కి, బ్యాక్ టు బ్యాక్ బౌండరీ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇలాంటి బౌండరీలు చాలా అవసరం ఉన్నాయి మిత్రమా. ఈ చిన్న చిన్న షాట్స్ కాకుండా ఓవర్కి ఇంచుమించు ఎంత లేదన్నా కానీ 16 నుంచి 17 పరుగులు గనుక సాధించిన ఎడల మ్యాచ్ వెళ్తుంది. సాధిస్తే మాత్రం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ అక్కడ ఛాన్స్ తీసుకునే అంత అవకాశం కూడా ఇవ్వడం లేదు. 31 బంతుల్లో 83 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి ప్రస్తుత తరుణంలో అయితే. After completion of 15 overs, score moves to 1-1-0. Loss of 6 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 110 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. తరుణంలో ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే మాత్రం 30 బంతుల్లో 82 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్న వరంగల్. కానీ చూడాలి, చాలా లక్ష్యాన్ని అయితే చాలా పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. ఆ లక్ష్య ఛేదనలో కొంచెం ఇస్తుంది వరంగల్ టీం. చూడాలి ఎంత
7 వికెట్స్. కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల లేట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి ఈక్వేషన్స్ ప్రకారం 22 బంతుల్లో 76 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ బ్యాట్స్మెన్స్ అందరూ మంచి ప్రతిభావంతులైనటువంటి బ్యాట్స్మెన్స్, పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టే బ్యాట్స్మెన్స్ అంతా పెవిలియన్లో కూర్చోండి మ్యాచ్ను వీక్షిస్తున్నారు. మరొక్కసారి పెద్ద షాట్, కానీ అక్కడ నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి బంతి. విక్రమ్ పటేల్ 4 బంతులు వేసి 5 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఒక బిగ్ మ్యాచ్ అయితే, బిగ్ ఫైట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఒక హై వోల్టేజ్, హై టెన్షన్ మ్యాచ్ కరీంనగర్ మహబూబ్ నగర్ మధ్య ఒక పెద్ద ఆటకు వేదికగా మారింది మన క్రికెట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఉప్పల్. స్వర్గీయులు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో సాయంత్రం 6 గంటలకు నైట్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఫెడ్ లైట్ల ముందు చాలా అద్భుతంగా సాగేటువంటి ఆట చూడాలి. ఎందుకంటే ఇరు జట్లలో కూడా అద్భుతమైన మంచి ఆల్రౌండర్స్ ఉన్నారు, హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఉన్నారు. స్లాగ్ డెత్ ఓవర్స్ లో పెద్ద పెద్ద హిట్స్, మంచి ఎబిలిటీస్, పెద్ద పెద్ద షాట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నటువంటి 2 టీములు కూడా చాలా మంచి టీంలు అని చెప్పుకోవచ్చు. చూడాలి ఈ హోరాహోరీ మ్యాచ్ ఎలా సాగుతుందో. మేమైతే చాలా ఆతృతతోటి ఒక సాయంకాలం ఎంజాయ్ చేయాలని చాలా సమయం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. అన్న సమయం రానే వస్తుంది, దగ్గరకు వచ్చింది. కేవలం ఇంకొక ఇంచుమించు గంట సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. చూడాలి ఈ అద్భుతమైన మ్యాచ్ ఎవరు ఎంత పెద్ద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారనేది. రెండు టీములలో కూడా మంచి ఆల్రౌండర్స్ ఉండడం విశేషం. కరీంనగర్ టీం ఫేజ్ 1లో ఆడినటువంటి 3 మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గి తమ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కొనసాగిస్తుంది. మొహమ్మద్ అజరుద్దీన్ స్టాండ్, పివిఎస్ లక్ష్మణ్ పెవిలియన్, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి మ్యాచ్. ఇందులో చాలా ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు చూసినాము. కానీ నేడు మేము ఇక్కడ చూసాము, కామెంటరీ విన్నాము. కానీ మేమే ఈ రోజు వచ్చి ఇక్కడ కామెంటరీ చెప్తున్నా అంటే ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అని నేనైతే చెప్పుకుంటున్నాను. మాకు ఇంత మంచి అద్భుతమైన అవకాశం, నాకు ఇంత అవకాశం కల్పించినటువంటి కేడీసీఏ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి బృందానికి నేనైతే ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎప్పుడెప్పుడు ఆనే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నా ఎన్నో సంవత్సరాల నిరీక్షణ కళ నిన్న నాకు తలుపు తట్టినట్టుగా అనిపించింది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా కేడీసీఏ బృందానికి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా తహదిల్ సే ధన్యవాద్, శుక్రియా అదా కర్ రహా హూం జనాబ్.
నేరుగా బౌండరీ బయటకు చాలా సమయం తర్వాత సిక్సర్గా మలచడం జరిగింది. ఇలాంటి షాట్స్ అయితే చాలా అవసరం వరంగల్ టీం గెలవాలని అనుకుంటే. ఎందుకంటే చాలా లక్ష్యం ఛేదించాలి అని అంటే కూడా ఇప్పటికైతే 17 బంతుల్లో 72 పరుగులు అంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ కాదు, హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నటువంటి మ్యాచ్గా సాగుతుంది కూడా. ఇలాంటి పెద్ద షాట్స్ కనుక కొంచెం ఒక 5-6 ఓవర్ల ముందు కనుక ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మాత్రం కొంచెం ఫలితం వేరేలా ఉండేది. అంత చేయి జారిపోయింది. విజయం అంటూ కావాలి అంటే మాత్రం ఇంకా అసలు అది అందని ద్రాక్ష అనే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. కరెంట్ రన్ రేటు అనుకున్న దానికంటే చాలా తక్కువ అయిపోయింది. After completion of 18 overs, score moves to 128, loss of 8 wickets. 18 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 128 పరుగులు, 8 వికెట్ల నష్టానికి 12 బంతుల్లో 64 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన వైపు అయితే వడివడిగా అడుగులు వేస్తున్నటువంటి వరంగల్ టీం అయితే చాలా పోరాటం అయితే చాలా మంచిగానే చేసింది. సమయానుకూలంగా సమయానికి బ్యాట్స్మెన్స్ సాత్ ఇవ్వకపోవడంతో ఒక మంచి అమూల్యమైన భాగస్వామ్యం కావాలి. అలాంటి వికెట్లు పడినప్పుడు ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మంచిగా క్రీజ్లో సెట్ అయి ఒక లక్ష్యాన్ని ఛేదించే దిశగా భాగస్వామ్యాన్ని లక్ష్య ఛేదన వైపు అడిగా అడుగులు వేయాల్సిన సమయంలో మిస్ ఫైర్ అయినట్టుగా కనెక్ట్ కాలేదు. వాళ్ళు షాట్స్ కనెక్ట్ కాకపోవడం, ఒక రన్అట్ అయితే మాత్రం చాలా బాధను కలిగించింది. ఎందుకంటే వారి ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారో అదైతే స్పష్టంగా కనిపించిందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. 12 బంతుల్లో 64 పరుగుల లక్ష్య నిర్దేశాన్ని ఇప్పటి ప్రస్తుత తరుణంలో ఉన్నటువంటి ఛేదించే క్రమంలో చూడాలి ఎన్ని అమూల్యమైన పరుగులు సాధిస్తారనేది. చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ, ఏ కోశాన కూడా మెదక్ టీం అస్సలు మ్యాచ్ వదులుతలేదు. ఎందుకంటే చూడండి మిత్రులారా, ఇంత వచ్చేసింది. ఆల్మోస్ట్ వారికి విజయం నల్లేరుపై నడకలా సాగుతున్నటువంటి తరుణంలో కూడా ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు రన్అట్ కోసం వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ లో ఏమాత్రం తప్పిదలం ఉండద్దు, చివరి బంతి వరకు కూడా మేము నెగ్లెక్ట్ మీన్స్ ఏమంటారు అలర్ట్ గా ఉంటాం అనేది వారి యొక్క ఆట ప్రదర్శనను చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే అలాంటి మంచి ప్రదర్శనలు చేస్తేనే గ్రూప్ స్టేజ్ లో నుంచి సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు. మీ ఫీల్డింగ్ ప్రదర్శన చూస్తున్నటువంటి ఆటగాళ్ళందరికీ నిదర్శనం కావాలని అయితే నేను మరొకసారి కోరుకుంటున్నాను. 10 బంతుల్లో 62 పరుగులు. చాలా మంచి కాల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అదనంగా మరొక పరుగు కోసం ప్రయత్నిస్తే మాత్రం రన్అట్ అయ్యే ఛాన్స్ మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది అక్కడ. ఇంత మంచి లైవ్ కవరేజ్ అందిస్తున్నటువంటి మా కెమెరామెన్స్కి మాత్రం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే మేము మామూలుగా ఇంత క్లోజ్గా ఎప్పుడు కూడా చూడలేని పరిస్థితి. మామూలుగా వచ్చిన మా ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు చూసినాం, వెళ్ళిపోయినాం, ఏముంది 2 కెమెరాలు పెట్టి ఇట్లా మ్యాచ్ను షూట్ చేసి మాకు ఇస్తారేమో అనుకున్నాం. కానీ స్పష్టంగా మేము కామెంటరీ రూమ్లో కూర్చుండి చూస్తే తెలుస్తుంది వీరి యొక్క
దీని వెనకాల ఎంత కృషి, ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్స్, ఎన్ని సిస్టంలను ఎంత మేనేజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క మెజర్మెంట్స్ను అక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం ఎప్పుడు క్షణానికి మారుస్తూ ఉండాలి. ఇంత మంచి లైవ్ కవరేజ్ అందిస్తున్నటువంటి మా కవరేజ్ కెమెరామెన్స్కు కూడా మా తరఫు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఒక అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది, చూడాలి, కానీ అది ఎంపైర్ ఈ ఓవర్లో ఇంకొక చివరి ఒక్క బంతి మాత్రమే మిగిలింది, చూడాలి ఒక్క బంతికి ఏమైనా పెద్ద షాట్ వస్తుందా అనేది. పెద్ద షాట్ అయితే రాలేదు, నేరుగా బంతిని బౌండరీ వైపు ఉన్నటువంటి ఫీల్డర్ చేతిలోకి నెట్టడం జరిగింది. మిడ్ వికెట్ పైన మంచి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 19 overs score moves to 133. After completion of 19 overs score moves to 133, loss of 8 wickets. 19 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 133 పరుగులు, 8 వికెట్ల నష్టానికి. ఇంకా 6 బంతుల్లో 59 పరుగులు సాధించాలి. చాలా అద్భుతంగా ప్రదర్శన అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. మెదక్ డిస్టిక్ నుంచి బ్యాటింగ్లోనే కాదు, వాళ్ళు బౌలింగ్లో కూడా ఫీల్డింగ్లో కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది. వారు అనుకుంటున్నారు, ఇప్పుడైతే తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళని ఆల్అౌట్ చేసి ఇంకా ఒక మంచి ప్లస్ పాయింట్లోకి ఇంకా బోనస్ పాయింట్ ఏమైనా సాధించాలి అని అనుకుంటున్నారు. కానీ వారు కూడా ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. మేమంతా ఈజీగా ఓటమిని ఒప్పుకునే రకం కాదు. మేము కాకతీయ వంశస్థులం. మేము చివరి క్షణం వరకు కూడా పోరాట పటిమి కనిపించే గడ్డ మీద పుట్టినటువంటి వ్యక్తులం అన్నట్టుగా ఉంది. చాలా అద్భుతమైన టీం అని కూడా చెప్పచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో మ్యాచ్లో ఎంత మంచి పెద్ద ఆటగాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ లక్ అనేది కూడా కావాలి. మనకు లక్ లేనిది, అదృష్టం అనేది లేనిది ఎంత పెద్ద చేసినప్పటికీ వేస్ట్ అన్నట్టుగానే కొన్ని సందర్భాల్లో అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. చాలా మంచి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన అయితే కనిపిస్తుంది. ఆల్అౌట్ కాకుండా ఒక మంచి ఓటమినైనా కానీ కొంచెం మంచి ప్రదర్శనతోటి అదైతుంది ఓటమిని చవి చూస్తుంది అని చెప్పచ్చు. చాలా మంచి ఆటగాళ్ళు ఇరు జట్లలో కూడా ఉన్నారు. కేవలం 3 బంతులు మాత్రమే మిగిలింది ఈ మ్యాచ్ ముగియడానికి. ఎంపైర్ ఈ బంతిని వైడ్ గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఎంపైర్ కి ఇషారా వైట్. పాయింట్ దిశగా ఒక మంచి చివరి క్షణాల్లో ఒక మంచి బౌండరీ మాత్రం లభించింది వరంగల్ జట్టుకి. చూడాలి ఈ ఇన్నింగ్స్లో చివరి బంతి గుడ్ ఎఫర్ట్, చాలా మంచి ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది వరంగల్ టీం. ఒక కంఫర్టబుల్ విక్టరీ మాత్రం మెదక్ స్వంతమైంది. 20 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 141 పరుగులు సాధించింది 8 వికెట్ల నష్టానికి. ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి మెదక్ టీం మాత్రం ఒక అద్భుతమైన పోరాటం అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అద్భుతమైన స్కోర్ కార్డును అయితే తమ వశం చేసుకుంది. ఎందుకంటే
ఆరంభం అదిరితే అంతం కూడా అదురుతుంది అని అయితే మన పెద్దలు చెప్పారు. మంచి శుభ పరిణామం ఏంటంటే ఆరంభమే ఒక మంచి శుభ పరిణామంతో అయితే జరిగింది. అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆటగాడు వచ్చి ఒక వారి కెప్టెన్ వికెట్ కీపర్ అయిన బిలాల్ హుస్సేన్ మినహాయించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా మంచి పోరాటం అయితే చేశారు. చివరి క్షణంలో మాత్రం అఖిల్ రాథోడ్ అయితే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్నింగ్స్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. హార్డ్ హిట్టర్ బ్యాట్స్మెన్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ తోటి తన అద్భుతమైన ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శనతోటి ఈరోజు మెదక్ జిల్లా టీంను గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర, ముఖ్య భూమిక అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. శ్రీధర్ గురించి కూడా, శ్రీధర్ను అఖిల్ రాథోడ్ మధ్య మంచి సమన్వయం, ఇరువురు కూడా గతి తప్పిన బంతులను ఈజీగా బౌండరీ వైపు తరలిస్తూ ఒక మంచి పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినటువంటి క్రమంలో ఒక మంచి అద్భుతమైన విజయం సాధించారని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు. అట్ ది సేమ్ టైంలో వరంగల్ కూడా కొంచెం స్టార్టింగ్ లోనే పవర్ ప్లేలోనే వారి యొక్క పెద్ద వికెట్లు కోల్పోవడంతో మ్యాచ్ పరాజయం వైపు పయనం అయితే సాగింది. ఎనీవే బోత్ టీమ్ కంగ్రాచులేషన్స్, హార్డ్ లక్ వరంగల్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. నెక్స్ట్ టీమ్ తోటి కూడా మీరు మంచి ప్రదర్శన చేసి ఫైనల్ దశకు చేరుకోవాలని, ఫైనల్లో కూడా మీరు ఇలాంటి ప్రదర్శన చేయాలని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ లైవ్ కామెంటరీ ముగిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచ్ అనంతరం మాత్రం ఎలాగో ఈ మ్యాచ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచ్ తర్వాత ఇంకొక పెద్ద మ్యాచ్ ఉంటుంది, హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్, హై టెన్షన్ మ్యాచ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. కరీంనగర్ వర్సెస్ మహబూబ్ నగర్. ఇరు జట్ల కెప్టెన్లతో సహా చూస్తే ఎక్సలెంట్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ స్క్వాడ్ ఉన్నటువంటి టీం. చూడాలి. చిన్న విరామం తీసుకుందాం, చిటికలో వద్దాం. బాయ్ బాయ్.